good afternoon. So I would like to say good afternoon, Hungary, and good morning, America. My name is Ákos Koller, and I would like to welcome you at the joint educational program of the Hungarian Medical Association of America and the Mechtler Institute of Neurological Diseases, Budapest, Hungary. To overcome the difficulties of the coronavirus pandemic, Professor László Mechtler initiated this excellent educational program on neuroscience, covering both basic and clinical aspects. The program is accredited by the Semmelweis University, Budapest, Hungary. Today we have great speakers. One is Dr. Frank Gengo, and from United States, and he's going to speak in English. And then Dr. Ildikó Vastag, she will going to speak in Hungary in the second lecture. So please stay with us. And if you have any question, then please just write it in the chat, or at the end of the talk, we can discuss it. So I would like to ask Dr. Gengo to share his slides, and then we can start the lecture. Thank you very much for coming. Thank you very much for the opportunity to speak this morning. It truly is a privilege. I have known László for 4 decades, and I asked him, and he said that's a privilege too. A little bit of background on what I do and what I'm going to be speaking on. At the Dent Institute, we have a program. It was started by Dr. Vern Bates. And the program is designed to very quickly capture patients as they're discharged from hospital. Once they're discharged from the stroke centers, after, in most cases, only 2 or 3 days after they've had a stroke, we see them. We see them very quickly after they're discharged, with the conception, the idea of, let us complete their workup and let us make sure we have done all of the diagnostics, and let's make sure we have them on a treatment plan that will most optimize their good outcomes, that will, in every way possible, minimize the likelihood of a recurrent stroke. My role in that is I run a medication management clinic as part of that acute stroke program or acute stroke follow-up program, with the idea of making sure that the patient's medications are and continue to be over time optimized to, as much as possible, reduce the risk of a recurrent stroke. So that is the context of what I'll be speaking on, and the context for where many of us, where I have many colleagues, and we've been able to do clinical research in that environment. I'm going to try and share the slides. Hopefully this will work. Can you see the slides? Yes, very good. Thank you very much. Okay. So a little bit more background. When a patient has had a stroke, the problem that they are most likely to have after they've had that stroke is another stroke. The person most likely to have a stroke is the person who's already had a stroke. There's a misconception that these are cardiovascular patients. There's a misconception that once a patient has had a stroke, their risk of myocardial infarction is their greatest threat. And that's just not the case. The task of the stroke neurologist for a patient who has had a stroke is to prevent the next one. There's a whole array of diagnostic evaluations. I'm not going to talk to that. That is the domain of my partner, Dr. Bates. But in terms of medication management, we can't
undo the stroke that has occurred, but what we can do is everything possible to minimize the likelihood that that patient's going to have another stroke. One of the things that is very important in terms of patient education is that the risk of a stroke after a stroke is no different than the risk of a stroke after a TIA. And this is important because so many patients will have a TIA. Many of them, fortunately, do go to hospital because it's scary, but by the time they get there, they have no symptoms. Some of them don't do anything. They call their physician the next morning or a couple of days later. And within a few weeks, this whole process, this whole event is just a bad memory. They have no residual symptoms and they go on. And they don't realize that once they've had these transient symptoms, their risk of having a stroke is elevated to the same extent than if they'd had an area of infarction in the brain and were left with irreversible or residual symptoms. And that really can modify a patient's understanding of what must come next and what they must do on their own to reduce the likelihood of another stroke. In terms of medical therapy, we really use antiplatelet therapy for most strokes. At least in our clinic, the only strokes in general, I mean, there's exceptions to everything, but in general, the only strokes that are treated with anticoagulants are cardioembolic, and the majority of these patients are patients who are found to have atrial fibrillation. The rest of these patients will be usually discharged from hospital on an antiplatelet agent, and then it becomes, once they begin their treatment in our clinic a day or two later, it becomes our task to make sure that their antiplatelet therapy going forward continues to evolve with them to minimize likelihood of another stroke. What we believe is going on with these patients, the reason they had their stroke or TIA in the first place, and the whole rationale for using antiplatelet agents is the fact that the majority of the thrombi that produce these strokes begin as a small fissure in an endothelial plaque. Platelets recognize this as injury, and platelets become activated. With platelet activation, there is the release of an array of biochemicals. This is a gross oversimplification, of course. And following and simultaneous with platelet activation is platelet aggregation. This is an irreversible step in which the platelets form an aggregate. Within that aggregate continues to be a biochemical milieu, but there is now fibrin and thrombin and red cells incorporated into this platelet plaque to form the ultimate thrombus. When platelets go from just quiescent platelets in circulation to activation and aggregation, it is not just a biochemical process. I mean, there's actual conformational changes. You see a resting platelet and an activated platelet, and the activated platelet has undergone these physical conformational changes. You see the pseudopods here, and you can imagine these would become interlaced, interlocking to form the platelet aggregate that forms the framework for the ultimate thrombus. So the goal of medication therapy is to very much minimize platelet activation from the resting platelet to the activated platelet. These, at least in the United States, these are the medications that we have. And as I'll step through these, but
we don't use all of these medications. The first and gold standard has always been aspirin. And aspirin mechanistically inhibits the cyclooxygenase enzyme. The cyclooxygenase 1, there are two cyclooxygenase enzymes within the platelet, cyclooxygenase 1, cyclooxygenase 2. Cyclooxygenase 2 has nothing to do with platelet aggregation. It is cyclooxygenase 1 that is the enzyme that catalyzes platelet activation with the release of thrombin, which is the very, very potent platelet agonist. Or excuse me, platelet agonist. We also have drugs which act at adenosine diphosphate receptor sites. These two will block or inhibit the activation and aggregation of platelets. With aspirin, the inhibition of platelet activation is irreversible. Once a platelet is acetylated, once a platelet is acted upon by aspirin, it cannot activate, it cannot aggregate for the life of that platelet. That has a number of implications, not the least of which is the half-life of aspirin is irrelevant. What turns aspirin off has nothing to do with the clearance of aspirin from the body. What turns aspirin off is the generation of new platelets, the rate of generation of new platelets that have not yet been acetylated. We also have, as I began to say, agents that act at adenosine diphosphate receptors. Some of these are reversible, some of these are irreversible. In terms of a spoiler alert, we do not use ticlopidine. It is simply too toxic, which is unfortunate. It is a very effective agent, both biochemically as well as clinically. It is very effective in reducing recurrent stroke risk, but its toxic side effects are such that it is never used anymore. Prasugrel is a medication, again, a very potent antiplatelet agent, used primarily for cardiovascular disease, coronary artery disease, and in fact, the US FDA has contraindicated the use of Prasugrel, brand name Effiant, in patients who have had a stroke or TIA. So in terms of what options do we have for agents that block ADP receptors, we're really left with Clopidogrel and ticagrelor, Brilinta. And then we have dipyridamole. Dipyridamole inhibits platelets through these two mechanisms. It increases plasma adenosine and it inhibits platelet phosphodiesterase. It acts reversibly. It inhibits platelets, but it is reversible, which means the duration of effect of dipyridamole has nothing to do with the life of the platelet or the turnover rate of platelets. It has to do with the pharmacokinetics of dipyridamole. So what I will be doing as I go through the rest of my presentation today is, again, talking a bit about the clinical pharmacology of these medications. We will be looking at their comparative outcome statistics. How do they do in clinical trials? And should we base our choice of antiplatelet agent for a particular patient on outcome statistics? And then we'll look at patient individualization of these medications, which, again, spoiler alert, turns out to be the art of managing these patients, picking the antiplatelet agent that best suits that patient individually. And then if there is some time, I want to talk a little bit about a phenomena we have now completed some research in. We refer to this as Aspirin Rebound. It has been reported in the literature. We're seeing it and describing it in more detail. And what this means is in a patient who's treated with aspirin, who's had a TIA or a stroke, they're treated with aspirin.
and then for one reason or another, there's an abrupt discontinuation of their aspirin, just a transient interruption, that patient ends up having a greater risk of a recurrent event than what their baseline risk would have been had they not been treated with aspirin at all. So hopefully I'll have some time to be able to show you what we've been able to, our research on this issue to date. Pharmacology of aspirin, it inhibits, as I mentioned before, the cyclooxygenase enzyme, which decreases thromboxane production, thromboxane A. It is thromboxane A that mediates platelet aggregation. In order to get inhibition of platelet aggregation, it is necessary to inhibit 97% or greater of this cyclooxygenase enzyme. That has a number of important implications. But the one that isn't intuitive, clinically it is not intuitive, but it is the case. And that is, once you reach 97 to 100% inhibition of cyclooxygenase enzyme, and in most patients that's going to be 81 to 100 milligrams of aspirin, a higher dose of aspirin does not produce greater stroke protection, and it does not increase bleeding risk. Once you've inhibited, in essence, 100% of the enzyme responsible for platelet aggregation, higher doses don't get you a greater therapeutic effect, nor do higher doses increase bleeding risk. And in particular, GI bleeds, because GI bleeds are the result of systemic inhibition of COX enzyme, not due to local GI irritation. What's the best dose of aspirin? Well, it's an interesting history. How is it that we even got to starting to use 5 grains of aspirin, 325 milligrams? Where did that dose come from? Well, it turns out that in the United States, aspirin was initially marketed in the 1880s. So it was originally marketed when people were riding horses and riding in buggies drawn by horses. And the preparation was a box that looked like this. And it contained not tablets, but folded pieces of paper with aspirin powder in it. Well, the problem with that was once the store bought a box like this and started selling the individual folded pieces of paper that contained the aspirin powder, there was no control over unscrupulous store owners taking pieces of paper and putting cornstarch or flour or anything they wanted in that paper and selling it as aspirin. So the folks at Bayer decided, well, we can't have that. So they started producing tablets. They needed a tablet that did 2 things. Number one, it would not disintegrate so easily that when they stamped the Bayer cross in it, this B-A-Y-E-R, B-A-Y-E-R, that was stamped into the tablet. You didn't want that. That is what marked it as, this is a genuine aspirin tablet. But at the same time, it still needed to be able to dissolve. And it turns out that the right ratio of cornstarch to aspirin to produce that tablet, which would not crumble, but yet would dissolve once it was taken, was 325 milligrams of aspirin. And that's the science behind 325 milligrams of aspirin. Where did we get 81 milligrams of aspirin for children? Again, this goes back to the early 1900s, late 1880s, late 1800s, early 1900s. And scientifically, the average child weighs 1/4 of the weight of the average adult. 1/4 of 325 is 81. That's where 81 milligrams a day came from. So going back in history, the science was
a little bit less sophisticated than what we have today. In 1998, the FDA said, we endorse aspirin for secondary stroke prevention in doses between 50 and 325. The American College of Cardiology did the same thing. And there's actually good data to support this. If you look at what aspirin dose is necessary to inhibit 97% of thromboxane production, or what aspirin dose is necessary to inhibit 97% of the cyclooxygenase enzyme, it turns out to be about 80 to 100 milligrams of aspirin. So there is actually good science to say the starting dose of aspirin in most patients for stroke prophylaxis should be 80 to 100 milligrams a day of aspirin. This is kind of redundant from what I've already said, except that in the United States, the majority of patients will use an aspirin product that is enteric coated. And there is this misconception that the enteric coating on aspirin reduces the risk of a GI bleed. That is not true. The enteric coating reduces the incidence of gastric irritation. It reduces the incidence of patients complaining, the aspirin bothers my stomach. But a frank GI bleed is unrelated to local effects. A frank GI bleed is related to systemic inhibition of the COX enzyme. Now, this enteric coating does, in some cases, interfere with aspirin absorption. If you look at the percentage of patients who reach 99% inhibition of the COX enzyme with non-coated aspirin, you can see it's very large. And you can see as you start using enteric coating products, that gets reduced. I don't think this is a huge issue, except, and again, I can't speak for what goes on in Hungary, but in the United States, what we have are these discount stores, Dollar General and places where you can buy a bottle of aspirin that contains, 1,000 tablets or 1,500 tablets. And it is manufactured by whatever the cheapest generic they can find. If you buy this product twice in a row, the generic manufacturer may not even be the same. And when you get into these very low quality control products, where there is a very large volume, big bulk purchases, and aspirin isn't all that stable, it does degrade to acetyl salicylic acid, breaks down to salicylic acid and acetic acid, vinegar, usually before the expiration date. That's where you begin to get into problems with aspirin, particularly the enteric coated product. A little trick you can have your patients do is, after they've been using the same bottle of aspirin for over a month or so, tell them when they open it, put it right to their nose quickly. If they smell vinegar, acetic acid, it's time to buy new aspirin. Irrespective of the expiration date, if the acetyl salicylic acid is breaking down to acetic acid and salicylic acid, neither of those are going to affect platelet function. Again, this just makes the point that the GI bleeds are the systemic inhibition of prostaglandins, one of which is the COX enzyme, the other is prostaglandin E. It has nothing to do with the enteric coating. Is 81 enough? What's the probability of achieving full inhibition of the COX enzyme? Well, like any other medication, there isn't one dose that fits all.
And it's really not surprising that the bigger the patient gets, the lower the probability that they're going to have complete inhibition of the COX enzyme. 81 milligrams a day in a 50 kilo, 45 kilo little old lady compared to a 150 kilo obese individual is not the same dose of aspirin, and this just makes that point. Similarly, as patients get younger, there's an increased likelihood they're going to need a higher aspirin dose. And the reason for that is the younger you are, the much more quickly you make new platelets. You know, I'm going to be 69 years old. I turn over my platelets much slower than does Laszlo's protege, Christopher, who's only in his 30s. He turns his platelets over much more quickly than I do. He will likely would need a higher aspirin dose to completely inhibit thromboxane production. This is some research that was done by our group, and what we find is across the board, 81 milligrams a day is not effective in about 30% of patients. There are some factors that turned out to be statistically predictive. The one that just stood right out was if they're also on a over-the-counter analgesic NSAID, ibuprofen, naproxen, things like that. And I'll talk a bit about that in a bit. But our experience is about 30% of patients, 81 milligrams a day is not going to be enough. With 325 milligrams of aspirin, about 90% of patients will obtain complete platelet inactivation. This is this is redundant, but we were able to go back and ask in our population of this. Here we are. Of this 28% that are not responding to 81 milligrams of aspirin, what would happen if we increase their dose? Are they truly aspirin resistant, biochemically aspirin resistant, or are they just underdosed? So we addressed that question, and we asked of the patients in our population who are not responding, how many of them are just simply underdosed? And it turns out that the majority of patients who don't respond to 81 of aspirin will respond to a higher dose. So the majority of non-responsive patients to aspirin can be made responsive, not by abandoning aspirin, but by simply increasing the dose. In most cases, 162 milligrams a day was enough to get them to be responsive. In some patients, it required increasing their dose to 325 milligrams a day. So in using aspirin, there is a role, a niche for individualizing that aspirin dose. And these are some speculative calculations, but if patients were all tested to be sure they're responding, and those who were not responding to 81 were able to then respond by an increased aspirin dose, we might save 127,000 strokes a year in the United States. Again, this is speculative, but it does put into context the implications of this simple little observation that we can improve the responsiveness of aspirin in the majority of patients in whom it is not working. Of the ADP, or the adenosine diphosphate receptor inhibitors, the majority of the patients we treat with these agents in the United States, or at least in our clinic, is with Clopidogrel. Clopidogrel is now available generically in the United States, so it is relatively inexpensive. It acts irreversibly, so therefore the half-life of this drug, the pharmacokinetics of this drug in terms of its duration, are irrelevant.
The duration of effect of clopidogrel has to do with platelet turnover rather than its pharmacokinetic clearance. The biggest limitation with clopidogrel, and I'll talk a little bit more about this as in coming slides, is clopidogrel itself is pharmacologically inactive. It requires metabolic activation to a thiol metabolite, and the enzymes involved are hepatic isoenzymes 3A4 and CYP2C19. And there is a fair amount of two things that becomes relevant. Number one, there's a fair amount of genetic variability in the activity of these enzymes. If you're a rapid metabolizer, you're going to make a lot of this metabolite. You're going to get a good response to these drugs. If you are a poor metabolizer, you may not make enough of this metabolite, and you may continue to have platelet aggregation and an increased risk of stroke. The other thing is a lot of commonly used medications in this population of patients also rely on these enzymes. So there's competition for a finite pool of these enzymes in patients that is competed for by drugs in addition to clopidogrel. Prasugrel, I don't need to say very much, at least with regard to its use in the United States, because it's primarily a cardiac drug. FDA contraindicates its use in patients who've had a stroke or TIA due to bleeding risk. Now, what's interesting, makes you scratch your head and say, what the heck's going on, is with ticagrelor, Brilinta. It is also a prodrug. It doesn't rely on 2C19, but it does rely on 3A4. It is reversible, so the duration of effect of Brilinta depends on its pharmacokinetic half-life rather than platelet turnover. But what's interesting is this is a very potent agent, very potent inhibitor of platelet aggregation. FDA recommendations are use it in high-risk patients. Some high-risk patients are defined as having had a stroke and have coronary artery disease, and it should be used with aspirin. And I find it puzzling that you've got this drug, which should never be used in stroke patients, this drug, which is recommended for stroke patients who are high risk, as long as it's used along with another antiplatelet agent. And a third piece of information that makes you scratch your head is you shouldn't use more than 100 milligrams of aspirin with Brilinta, because if you use a higher dose of aspirin, the drug, the ADP inhibition of Brilinta is less effective. How can that be? I'm speculating. My speculation is in the study where if they used a higher dose of aspirin than 81, they used 325, and there were more patient poor outcomes, more recurrent heart attacks, more recurrent strokes, more deaths. I think it's statistical artifact. I think it's because the patients on the higher dose of aspirin were a higher risk population of patients, so of course they had more poor outcomes. I can't say that with certainty. I can say with certainty that Brilinta is indicated in patients who are high risk, but when you use it, you should use it along with low dose aspirin. This is a metabolic profile for clopidogrel, and as I said, after it's absorbed intestinally, it undergoes metabolic conversion, and it's really a minority of the drug that undergoes conversion. This is really what is the active metabolite is truly only a minor metabolite. And so poor metabolizers of these two enzymes or competition for these two enzymes by other drugs makes up the majority of patients who are non-responsive to clopidogrel and patients who are non-responsive to Brilinta as well. Now,
how do these drugs, the ADP receptor inhibitors, compare to aspirin? Well, the Capri study compared Clopidogrel to aspirin. And for years, when Plavix was brand name and there were a lot of pharmaceutical representatives hanging around saying, use Plavix, use Plavix, use Plavix, what they would say is, it's 8% better than aspirin. Is it really? For stroke, numerically, it's 7% better than aspirin, but statistically, there's overlap. There really is no difference. The only reason it is statistically 8% better than aspirin is if you pool outcomes. If you pool the outcome of stroke, myocardial infarction, peripheral artery disease, you pool all that, you get an overall improvement of just under 9% that is statistically better than aspirin. Okay, but if you ask the question, which is better for stroke, aspirin or clopidogrel, the answer is statistically there is no difference. Both drugs used ideally, there's no statistical difference between them. This is a study that goes back a long time, and this is looking at the medication available in the United States known as Agrinox. This is a combination of low-dose aspirin and dipyridamole. In the United States, Agrinox continues to be very expensive. In the United States, for many years, there was an attempt to say, well, we can use instant release dipyridamole along with aspirin and get the same effect. And the answer to that is, this is my dog Callahan, and he's a pointer. He's reminding me to make a point. And the point is, because dipyridamole acts reversibly on platelets, in order to get inhibition of platelet aggregation from dipyridamole that matches the extended release, you have to give the drug 4 times a day around the clock. What's the likelihood a patient is going to take a medication 4 times a day around the clock for the rest of their lives? Pretty small. So in the United States, you cannot substitute instant release dipyridamole with aspirin for the Agrinox commercial product. If you ask the question, statistical outcomes, which one is better? Well, as I mentioned, ticlopidine really is a lot better than aspirin, 21%, but it is just too toxic to use. So unfortunately, we don't use it. We can't use it. We shouldn't use it. Clopidogrel, it's only about as good as aspirin. Brilinta, only a little better than aspirin, and it needs to be used along with aspirin. Agrinox, the study I just showed you, the ESPS study, big improvement over aspirin, but that could not be repeated. When clopidogrel was compared to Agrinox in the ProFest study, both of them came out at about 8%. So this number looks very impressive. It was unrepeatable. I honestly don't know why it occurred, but I don't have confidence in it. So if you really look at clinical outcomes, there's not a big difference between aspirin, the ADP receptor inhibitors, or aspirin dipyridamole. Again, this is the same slide I just showed you. You really can't say, I'm going to use this drug as my first choice in the majority of my patients because of clinical outcomes, because there's just not one that stands out. We have a product in the United States called Drano. It's a caustic chemical used to clean out drains and toilets. And we don't have anything like Drano that keeps arteries wide open. The medications we have are all a little better than placebo, but not better than each other. So that leaves us with, we're going to pick the medication for a patient that's optimal for that patient.
which is the medication that fits that patient's needs the best. And by needs, I mean, which of these medications is going to best fit the patient for efficacy, because patients vary. Which medication is least likely to cause side effects in this patient, because patients don't take medications if they cause side effects. And it really becomes a question of individualizing it to the specific patient. So for example, if a patient has a headache history, we are not going to use anything containing dipyridamole. Dipyridamole is a vasodilator. It is going to make their headaches much worse. If a patient has significant GI disease, we're going to try to avoid aspirin products. We're also going to avoid dipyridamole because it is gastric. It does have effects in the GI tract. But if a patient has GI disease, we're probably going to use one of the two ADP receptors inhibitors, either Clopidogrel or Brilinta, depending on the risk of that patient. How quickly does the patient need an antiplatelet effect? If a patient presents today to your clinic with symptoms they had this morning or yesterday, they need an antiplatelet effect now. Well, if you start the patient on 81 milligrams a day of aspirin, it's going to take 5 to 7 days minimal to get a full antiplatelet effect. You can use a higher dose of aspirin, 325, will get you an antiplatelet effect within about 3 to 4 hours, but you cannot start that patient on 81 milligrams of aspirin. What if you want to use Clopidogrel? Well, Clopidogrel, 75 milligrams a day, which is the standard dose, again, takes 7 to 10 days to get a full antiplatelet effect. In the hospital, when patients are started on Clopidogrel, they're usually given a 300 to a 150 or 300 milligram loading dose. But recognize, if you're going to add Clopidogrel because you need an additional antiplatelet effect, or if you're going to change a patient from aspirin to Clopidogrel, recognize if you're going to go only 75 milligrams a day, it's going to take a good 10 days to get that full effect. What if the patient also needs a calcium channel blocker, either for cardiac rate control or for hypertension? This is just one example, but calcium channel antagonists, particularly the dihydropyridine calcium channel antagonists, are the biggest inhibitors of the enzymes necessary to convert either Clopidogrel or Brilinta to the active metabolite. So if you've got a patient on a calcium channel blocker and you want to keep the patient on that calcium channel blocker, you really should have looked to a medication other than the ADP receptors. Dual antiplatelet therapy. Well, Brilinta, if a patient has concomitant coronary artery disease, they're a high-risk patient. Similarly, patients who have had their stroke and already on Clopidogrel, you have to do something. So in that case, we're going to use dual platelet agent for a period of time. We're going to add aspirin. We will keep them on dual antiplatelet therapy for some finite period of time. And that finite period of time ends up being as much art as it is science. In the 2 stroke hospitals here in the Buffalo area, one of them will only use 7 to 10 days of dual antiplatelet therapy. The other will use 30 days of antiplatelet therapy. In our clinic, it's usually 60 to 90 days of dual antiplatelet therapy. You can find data to support all of it. And the duration of dual antiplatelet therapy for an acute stroke, a new stroke, is really the art of neurology rather than the science of pharmacology. And of course, in a patient with atrial fibrillation, not able to take Coumadin, thank God we now have the other anticoagulants, the Eliquis, Pradaxa, Xarelto, because Coumadin was just an awful drug for patients to have to take. But there are still patients in whom you do not want to anticoagulate them.
they're a fall risk, they've had a previous cerebral bleed. For whatever reason, you just don't feel comfortable anticoagulating them. Dual antiplatelet therapy it's at least that's the way we go. And I'm looking at the clock, I'm running out of time. We test our patients. This is a patient, we use whole blood platelet aggregation. This is a normal volunteer, not taking aspirin. Excuse me, this is me. This is me taking aspirin. And as you can see, there's very little aggregation to the low concentration of collagen. Collagen is an agonist of platelet aggregation. There's no aggregation at all to arachidonic acid, which is the substrate that is then converted to thromboxane. With no arachidonic acid going to thromboxane, there's no aggregation. This is a patient who doesn't respond to their aspirin. This is a patient where you can see you get full aggregation to everything, both the collagen and the arachidonic acid. Their aspirin isn't working. And it isn't really a much overlap between seeing this kind of a profile and this kind of a profile. In patients who don't respond to aspirin, the prevalence of this, it varies. Our data suggests about 20 to 30%, but it is reported as high as 50%. It seems to be in some way related to how sick the patients are. And this really does have significance. Patients who are aspirin resistant have a less good outcome across a number of studies. And patients who are aspirin resistant have a worse stroke severity, not only an increased stroke frequency, but a increased stroke severity. So again, we test our patients. I'm going to end quickly here on a couple of quick points. I mentioned this earlier. If a patient is concomitantly using ibuprofen or naproxen or other non-selective COX inhibitors, it will block the effects of their aspirin. So we make sure that if a patient needs to use an analgesic and they're treated with aspirin, they avoid ibuprofen, they avoid naproxen, and we make sure that they're not prescribed any non-selective COX inhibitors. We will change patients from enteric-coated to chewable, particularly older women, because they have the poorest absorption of aspirin. So I want to be respectful of the next speakers, so I'm going to end by simply saying the best choice of an antiplatelet agent in our experience and as borne out by the literature is it doesn't have to do with clinical outcomes data, because if you base it on clinical outcomes data, they're all about the same. So find the antiplatelet agent that the side effect profile best fits your patient, the inhibition of aggregation best fits your patient, and it is the agent that's going to have the lowest risk bleed in that particular patient. It really is an art of finding the right medication amongst a pack of different but equals to best decrease the likelihood that your stroke patient is going to have another stroke. With that, I will end. Again, I want to be respectful of the next speaker, and I'd be happy to try to answer any questions. Thank you very much, Dr. Gengo. Thank you very much. Let me ask just this question that most of these drugs are affecting the vascular endothelium, where there is also COX-1 and COX-2, and also cytochrome P450 enzymes. Would that complicate the picture?
Only a little bit. COX-2 really does not have any effect on platelet aggregation or vasoconstriction. It's only the COX-1 enzyme that metabolizes arachidonic acid to thromboxane, which is the vasoconstrictor and platelet agonist. And also for prostaglandin E2I2, which is a vasodilator and antiplatelets, the drugs. Right. Don't they? I mean, of course, there's much biochemically and pathophysiologically, there's much more to it. It really, I've oversimplified things. I mean, the other reality is not all strokes are the result of a thrombus formation. There are strokes that have nothing to do with platelet aggregation. And in those cases, you generally can't clearly differentiate them, and you're not going to not treat them, but antiplatelet agents don't prevent all strokes because not all strokes are the result of platelet aggregation and thrombus formation. I don't see a question in the chat. So then I ask you this, that once you give the drug to the patient, how do you check its effectiveness? Let me go back here. There are a number of different ways of doing that. The laboratory technique that we use is whole blood aggregation. We use this is the one that we use for a number of reasons, not the least of which is we get results the same day. When I see patients, my reports with regard to the effectiveness of their antiplatelet agents goes out no later than the next day. So if you have a patient and you want to know if their aspirin is working, you're going to know either that day or the next. Number two, if you look endogenously at what is responsible for platelet aggregation, it's exposure to collagen endothelially. So we use that as an agonist, and it is the release of arachidonate from within the platelet that the cyclooxygenase acts on. So we use what we feel to be two very relevant agonists. As you can see, the distinction between a patient who responds to their aspirin and one who does not is not vague. And lastly, we use this technique because here the agonists we're using are collagen and arachidonic acid. If a patient is on an adenosine diphosphate inhibitor, we can use in that patient adenosine diphosphate as an agonist. If the ADP receptors are all blocked, so we draw blood from the patient. This is a simple blood draw. We draw the blood into a blue top tube. And if the patient is responding to their Clopidogrel or their Brilinta, and all of the ADP receptors are blocked down, when we add additional ADP as an agonist, you do not get any additional aggregation. On the other hand, if the patient is not responding to their Clopidogrel, for example, because they're not producing enough of that metabolite, they're also on nifedipine or they're taking omeprazole, and they're on medications that interfere with the conversion of Clopidogrel to its active metabolite, it looks a lot like this. I mean, no, again, this is collagen, but if this were a patient non-responsive to Clopidogrel and we were using ADP as the agonist, this is what it would look like. So again, it's pretty black and white when a patient is responding and non-responding. So the majority of patients that we see in our facility who are on an antiplatelet agent, we go ahead and test them. This is also not an expensive test. This is a very inexpensive test. And how about these ADP inhibitors? Do they have bleeding problems, intestinal bleeding, like aspirin, or they don't?
they do. It isn't as much GI bleeds as it is my experience is when a patient is on particularly Brilinta and aspirin, they're more likely going to complain of nosebleeds. They're more likely going to complain of gingival bleeding when they brush their teeth. They're more likely to have really large bruising from minor trauma. So not so much the GI bleeds, unless they have an active ulcer. But if they have an active ulcer, we're not going to treat them. I mean, that's a whole different population. So if you rule out patients with active ulcers, the bleeding issues, which are more prevalent with Brilinta than with the Clopidogrel, tend to be not GI, but the other issues that I mentioned. So you need nearly a computer program to put in everything, the calcium antagonist, the non-steroid things, everything. What is the best for the patient? No, you just bring in a helper like me. That's right. Okay. Thank you very much, Dr. Gago. I think My we pleasure. learned a lot. Thank you all, and everyone, please have a wonderful day. Okay, thank you very much. Thanks a lot. And now I would like to introduce in Hungarian, because the second part of these lectures are in Hungarian. Dr. Vastag Ildikót, aki egy neurológus, és a Semmelweis Egyetemen dolgozik az elmúlt 25 évben a neurológiai klinikán, ahol a stroke betegek gondozásával foglalkozik, neuroszonológiai és vaszkuláris neurológiai licensz vizsgát tett, és ezen a területen dolgozik. 2019 óta a Bajcsy Kórház rendelőintézet neurológiai az osztályvezető főorvosa, ahol egy 40 ágyas stroke és szklerózis multiplex centrumként is működő területi ellátás végző fekvőbeteg osztályt lát el, és az ahhoz tartozó neurológiai szakrendelők működését irányítja. Osztálya a Semmelweis Egyetem oktató és gyakorló osztályaként is működik. Kutatását a stroke, és ezen belül a prevenció területén végzik, amely összefonódott a neuroszonológiai vizsgáló módszerekkel, és a PhD fokozatát is ezen a területen szerezte. Foglalkozott a cerebrovaszkuláris rezervkapacitás mérésével, a klinikán bevezette a nyitott foramen ovála kimutatását transzkraniális Doppler segítségével. A Magyar Neurológiai Társaság és a Magyar Neuroszonológiai Társaság, valamint a Magyar Stroke Társaság vezetőségi tagja. Ugyanakkor a Magyar Tudományos Parkinson Társaság alapító tagja, valamint az Európai Neuroszonológiai és Agyi Hemodinamikai Társaság tagja. És akkor szeretném megkérni dr. Vastag Ildikót, hogy tartsa meg az előadását. Szerencsére korábban már voltak hasonló előadások transzkraniális Dopplerrel kapcsolatban, de kevesebb a prevencióval, úgyhogy hát szeretnék meghallgatni az ön előadását is. Köszönjük szépen. Üdvözlöm a kedves hallgatóságot, és köszönöm szépen professzor úr a bemutatást. Most egy kicsit koncentrálnom kell itt a megosztásra. Igen, nagyszerű, sikerült. Sikerült? Igen. A teljes kivetítés nem tökéletes. De azt hiszem, nem fogok vele bajlódni, tovább így marad, jó? Nem, ha föltetszik tudni nagyítani, akkor az jó. Ennyire tudtam. Ez jó. Még egy, jó. Tehát a szekunder prevencióról szeretnék beszélni. Számos irányelvet bevontam az előadás készítéséhez, és hogy hát miért a stroke, ugye mindannyian ismerjük neurológusként, kardiológusokként, belgyógyászokként, hogy sajnos még most is az iszkémiás szívbetegség és a stroke azok a
halálozás és a rokkantsági statisztikák élén állnak. Azt is tudjuk, hogy az akut kardiovaszkuláris betegségek hatékony kezelésének nagyon rövid az időablaka, magas a költségigénye, és ezért jelenleg is a leghatásosabb módszer, hogy a betegeinket megóvjuk ettől a betegségtől, az a prevenció. A Framingham vizsgálat áttörést jelentett ezen a téren. Így viszont nem fognak bejönni az animációim, nem baj. Jól ismerjük a tradicionális rizikó. Azt nem tudom, hogy itt mi történik. Tehát a tradicionális rizikófaktorokat, amelynek vannak nem módosítható rizikófaktoraik, ugye ezeket nem tudjuk befolyásolni, mint az életkor, a nem, a rassz, a korábbi kardiovaszkuláris betegség, ide tartozik a stroke, vagy a TIA, vagy a családi halmozódás. Ugyanakkor vannak módosítható rizikofaktorok, ilyenek a hipertónia, szívbetegség, pitfallfibrilláció, cukorbetegség, hiperlipidémia, mozgásszegény életmód, túlsúly, elhízás, dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás. És ne feledjünk meg a nem tradicionális hajlamosító tényezőkről is, ilyen például a szocioökonómiai státusz, iskolázottság, a stressz, szociális izoláció, anxietás vagy a depresszió. Mikor, majd így megpróbálom még jobban nagyítani, jó. Amikor a prevencióra gondolunk, akkor sosem szabad megfeledkezni arról, hogy az iszkémiás stroke betegség az egy heterogén betegcsoport, többfajta etiológia okozhatja, vannak a nagyér eredetű betegségek, ez olyan 25%, kardiogén stroke, kísérbetegség, vannak az egyéb jól meghatározható etiológiájú sztrókok, például a vaszkulitisek, vagy disszekciók, vagy antifoszfolipid szindróma, vagy Fabry betegség okozta sztrókok, és hát vannak a nem meghatározott csoportú stroke betegségek, és vannak vérzéses sztrókok. Amikor a prevencióra fókuszálunk, akkor nagyon fontos, hogy azért tudjuk, hogy mi volt a kiváltó ok, mert azt szerint érdemes súlyozni a prevenciót. És hát azt is tudjuk, hogy az összes stroke betegségnek körülbelül 23%-a, tehát majdnem 1/4 rekurrens történés, tehát hogyha valakinek már stroke-ja volt, akkor nagyon fontos, hogy ilyen nagy mennyiségű beteget meg tudjunk védeni egy újabb betegségtől. A TIA-nak a definíciója az változott az elmúlt 12-3 évben. Még én is, amikor egyetemista voltam, akkor ugye volt egy 24 órás időablak, és tudjuk, hogy ez már nem így van. Tudjuk, hogy az a lényeg, hogy ne alakuljon ki végleges definitív infarktus az agyban. Az új definíció figyelmeztet arra, hogy mivel a patomechanizmusa az iszkémiás stroke-nak és a TIA-nak majdnem ugyanaz, ezért nem szabad arra várni, hogy hát, ha megszűnik egy betegnek a tünete, és majd stroke-ja lesz, vagy TIA-ja, csak TIA-ja marad, hanem készülni kell az akut ellátásra. És ugyanakkor meg abban, hogy reverzibilis a tünettan és nincs definitív károsodás, ezért a nem felkészült orvosokat abba a hibás attitűdbe irányíthatja, hogy akkor nem is kell vele foglalkozni, márpedig tudjuk, hogy egy TIA után sajnos jöhet egy stroke betegség. És hát a manapság már a pontozóskálák bűvöletében élünk, minden betegségnél van pontozóskála, de azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos a TIA esetében, ez az ABCD2 skála, mert hogyha valaki idősebb, tehát 60 évnél idősebb, magas a vérnyomása, több neurológiai tünete van, hosszabb ideig áll fenn a tünettan, és még cukorbetegsége is van, ebből áll össze a pontozóskála, és minél több pontot kap a beteg, annál nagyobb rizikójú a TIA betegsége, a korai stroke
ismétlődő kialakulására. Itt pirossal feltüntettem, hogy a maximális pontszámnál milyen nagy százalékban fordulhat elő stroke, iszkémiás stroke a tiát követő második napon, 7. napon, illetve 90. napon. Ezt az ábrát azért szeretem, mert ugye amikor valaki kórházban dolgozik, akkor az akut stroke ellátásnál mindjárt rámozdulunk a trombolízisre, a trombektómia elbírálására, de utána nagyon fontos, hogyha ezen túl vagyunk, akkor egyből arra koncentráljunk, hogy mi a betegségnek az etiológiája, és mi legyen a betegnél a szekunder prevenció, tehát hogy ne legyen egy újabb stroke betegsége. Az előző előadásban, kiváló előadásban hallottunk ugye a trombocita agregáció gátlásról, figyelni kell, hogy esetleg antikoaguláns kell beállítani a betegnél, de utána azonnal listázzuk magunkban a módosítható rizikófaktorokat, és azokat megfelelően kezelni kell. Hát ezekről szeretnék én beszélni. Ugye alaptétel, hogy antitrombotikus kezelés kell egy iszkémiás stroke után, de hogyha a betegnél pitvarfibrilláció állt fenn, akkor viszont antikoagulálni kell a betegnél. Ez a 2021-es összefoglaló táblázat nagyon jól bemutatja, hogy milyen antitrombotikus kezelésre van szükség egy billentyű betegség, illetve pitvarfibrilláció esetén. Pitvarfibrillációnál, hogyha mitrális billentyű a beteg, vagy műbillentyűje van a betegnek, akkor varfarin kezelést kell alkalmazni, az összes többinél viszont az új típusú antikoagulánsok beállítása az indokolt, és Magyarországon is tulajdonképpen a finanszírozás egy kicsit nehezítette a NOAC-oknak az elterjedését, azonban a Covid éra egyértelműen előnyben részesítette, hisz dózisfüggő a kezelés, nem kell házi orvoshoz járni, ellenőrzésekre járni, diétát, nem kell betanítani a betegnek. Magyarországon is alkalmazzuk a direkt trombin inhibitor dabigatránt és a xabánokat. A billentyű betegségeknél a trombocitagátlás kell alkalmazni, kivéve, hogyha mechanikus műbillentyűje van a betegnek, akkor K-vitamin antagonistát kell adni, és hát az infektív endokarditis az egy külön dolog, azt hiszem, hogy azt a kardiológusoknak kell eldönteni. A pitvarfibrilláció esetében, hogy mikor kell alkalmazni az antikoagulálást, ezt nagyon jól mutatja ez a CHADD-VASC skála, segít ennek az elbírálásában, de nem fogom részletezni, de mi ugye neurológusként TIA vagy iszkémiás stroke után látjuk a beteget, tehát már kapott 1 pontot a beteg. Hogyha férfi az illető, akkor azonnal alkalmazni kell az antikoagulálást, nő esetében még el lehet dönteni, hogy még esetleg milyen szempontok alapján döntünk. A Hasbled skálát is gondolom, hogy ismerik a kollégák, ez az, hogy mennyire rizikós, hogy az antikoagulálás mellett vérzés alakuljon ki a betegnél. Ez viszont nem egy tiltó skála, hanem inkább csak egy felhívó skála, hogyha valakinek magas a vérzéses rizikója, és majdnem ugyanazok a szempontok szerepelnek, mint a CHADD-VASC skálában. Tehát, hogyha valakinél nagyon a rizikó a vérzésre, akkor arra kell figyelni, hogy mit tudunk mérsékelni, hogy biztonságban legyen a betegünk. Magyarországon elérhető már a dabigatránnak az antidótuma, az idarucizumab, a legtöbb nagyobb kórházban, centrumban rendelkezésre áll, és ennek az a kiváló hatása van, hogy azonnal felfüggeszti a dabigatrán hatását, tehát egy vérzéses esetben akár műteni lehet utána, vagy van rá publikáció is, hogy utána egy betegnél iszkémiás stroke esetén trombolízist végeztek. A xabánoknál is van már antidótum, ez Magyarországon még nem elérhető, gondolom az Egyesült Államokban már igen, de ennek az adagolása hosszabb időtartam, körülbelül 2 óra alatt kell beadni, ahogy olvastam az alkalmazási előíratban, tehát itt a trombolízis
az nehezebb, tehát valószínűleg akkor kicsúsznánk az időablakból, bár trombektómia még mindig megfontolható a betegnél. Ne feledkezzünk meg, hogy kardiogén embolizáció nem csak pitvarfibrilláció talaján alakul ki, hanem egy szívinfarktusnál, hogyha a szívinfarktus után a bal pitvarban vagy a kamrában trombus alakult ki, vagy hogyha ST elevációval járó szívinfarktusa van a betegnek, de trombus nem is mutatható ki, de az elülső csúcsi akinézis vagy diszkinézise van a betegnek, akkor is megfontolandó a K-vitaminnal történő, K-vitamin antagonistával való antikoagulálás. Az ajánlások azt mondják, hogy 3 hónapig kell ezt alkalmazni. Pár szót szeretnék ejteni az intrakardiális jobbal sönt, azaz a nyitott foramen ovále esetében a kezelési ajánlásokról. Abban az esetben, hogyha a betegnek nem lakunáris sztrókja van, és az etiológiája, a sztrók etiológiája tisztázatlan, és PFO-t diagnosztizáltak, vagyis nyitott foramen oválet diagnosztizáltak nála, akkor az, hogy ezt gyógyszeresen kezeljük, vagy eszközösen bezárjuk ezt a PFO-t, azt a beteg, a kardiológus és a neurológus közös döntésével kell meghozni. Nagy rizikójú PFO esetén célszerű a zárás, mint az önmagában adott trombocita aggregáció kezelés. Ennek a megítélésére van egy ilyen skála, ez egy ilyen fordított skála, abban az esetben érdemes bezárni transzkatéteres módon ezt a PFO-t, hogyha több pontot kap az illető. Hát mi is adja ezt a pontot? Hogyha fiatal az illető, a páciensünk, ahogy idősödik, annál kevesebbet pontot kap, illetve nincsenek meg a rizikófaktorai, ami mondjuk egy kísérbetegségre hajlamosítana, vagy és kortikális infarktusa van, az is plusz 1 pontot jelent. Tehát minél több pontot kap a beteg, annál nagyobb a százalék, annál nagyobb az esélye, hogy be kell zárni ezt a lukat. Nagy rizikójú PFO, ami az ismétlődésre nagy rizikót jelent, hogyha ez a luk 2,8 mm-nél nagyobb, vagy mozgékony ez a szeptum, vagy a PFO-hoz szeptumaneurizma társul, vagy nagy jobbal söntje van az illetőnek, tehát sok buborék lép át a jobb pitvarból a bal pitvarba, és utána azt detektálni lehet. Ezt követően áttérek a módosítható tradicionális rizikófaktorokra. A hipertónia kezelést a mostani irányelvek már nagyon szépen behatárolják úgy, hogy akut szakban hogyan kell kezelni, illetve a szekunder prevenció esetén hogyan kell kezelni a hipertóniát. Ez a Magyar Hipertónia Társaságnak az ajánlása, idehaza egy úgynevezett célértéktartományt határoztak meg, és a különböző célszervek károsodása szerint, tehát koronária betegség, vagy cukorbetegség, vagy perifériás érbetegség, vagy stroke, vesebetegség esetén hogyan célszerű beállítani. Hát egyébként majdnem mindegyik ugyanaz, csak a vesebetegségnél más egy kicsit a tartomány, és meghatározták, hogy 65 év alatt a szisztolés értéknek 120-129 higanymilliméter közé kéne beállítani, 65 év felett pedig 130-139 higanymilliméter közé, és a szisztolés érték az minden esetben ugyanaz. Idehaza a lakunáris infarktus, hát nem említi a társaság, hogy alacsonyabb szisztolés értékre kéne beállítani. A legtöbb guideline kiemeli, így a hazai is, hogy tranziens iszkémiás attak után azonnali vérnyomás csökkentő beállítása indokolt, és itthon is a kombinált gyógyszerek adását preferálják már az első alkalommal, tehát egy RAS blokkoló és kálciumcsatorna blokkoló, vagy tiazid-szerű diuretikum beállítását javasolják. Térjünk át a diszlipidémia kezelésére. Ugye
A diszlipidémiánál elsősorban ugye tudjuk, hogy az ateroszklerotikus nagy betegségek esetében milyen jelentős szerepe van ennek, és ebben az esetben nagyon szigorúan csökkenteni kell a koleszterin szintet. A 2000-es évektől követően rengeteg nagy randomizált klinikai vizsgálat volt a diszlipidémia kezelésével kapcsolatban. Itt kiemelném ezt a 2009-ben publikált meta-analízisnek az eredményét, ami azt mondja, hogy nem kardioembóliás stroke és TIA esetén 1 millimol per liter LDL koleszterin csökkentés milyen nagy százalékban csökkenti a stroke előfordulásának a relatív kockázatát. 12%-os csökkenést értek el a rekurrens stroke csökkentésével. Azóta tudjuk, hogy 2-3 millimol per literes LDL koleszterin csökkenés további akár 30-40%-os rizikócsökkenést is elértek. Ez egy 2000-es közlemény, Amarenko és munkacsoportja, akik sztrókos, iszkémiás, sztrókon, tiánás esett betegeknél a lipid, az LDL koleszterin szintet csökkentették, két csoportba sorolták a betegeiket, akiknél alacsony értéket, tehát 1,8 millimol per liternél alacsonyabb LDL koleszterint értek el, és a másik csoport pedig a magasabb 2,3-2,8 millimol per liter közé állították be az LDL koleszterin szintet, és nézték az összes kardiovaszkuláris esemény előfordulását. Látszik, hogy a kezelés után mennyire lecsökkent az LDL koleszterin szint, és szignifikánsan kevesebb kardiovaszkuláris esemény fordult elő az alacsony célérték csoportban. Ez a táblázat pedig azt hangsúlyozza, hogy az alacsonyabb 1,8 millimol per liternél alacsonyabb LDL koleszterin értéket milyen nagy százalékban, 33,8%-ban csak kombinált kezeléssel, statin plusz ezetimibb kezeléssel lehetett elérni. 5 éves követés is történt az egyik alcsoportban, és ott is szignifikánsan több volt a relatív rizikó csökkenés. Új éra indult el a lipid csökkentésben, méghozzá megjelentek a PCSK9 gátlók, méghozzá ezek közül 2 monoklonális antitestet, az evolukumabot és az alirokumabot kell megismernünk, és most már elérhető Magyarországon is az inklizirán, ami egy ilyen csendesítő RNS csoportba tartozó gyógyszer, és szeretném hangsúlyozni, hogy a lipoprotein A is egy független rizikófaktor az ateroszklerózisnak, és erre is van már gyógyszer, folynak vizsgálatok ezzel a gyógyszerrel. Az alirokumab hatását az Odyssey Outcome vizsgálat vizsgálta, azon akut koronária szindróma utáni betegeket vonták be, akiknél 1,8 millimol per liternél nagyobb volt az LDL koleszterin szint az intenzív statin kezelés ellenére is. Nagyon nagy számú volt betegszámú volt a vizsgálat, és azt találták, hogy a statin és alirokumab csökkentette a stroke rizikóját szignifikánsan, és a hemorrágiás stroke rizikója pedig nem különbözött a placébót kapó csoportban, mint akik alirokumabot kaptak. A másik monoklonáris antitest az evolukumabbal történt vizsgálat, ott pedig nem csak akut koronária szindrómán átesett betegeket vizsgáltak, itt is nagyon nagy betegszámú volt a vizsgálat, és azt találták, hogy minden stroke csoportban, iszkémiás stroke területén, iszkémiás stroke és TIA területén is az alirokumabot kapó csoportban szignifikánsan kevesebb volt a sztrókos esemény előfordulása. És hát ami nálunk Magyarországon nagyon reménykeltő,
az siRNS alapú PCSK9 gátló inklizirán, ami most már sztrókos betegeknek is rendelhető. Az előző két gyógyszer, tehát az evolukumab és az alirokumab csak is akut koronária szindrómán átesett betegeknél rendelhető, de az inklizirán az stroke után is rendelhető, akiknél nem sikerül elérni a megfelelő LDL koleszterin szintet a statin plusz ezetimibb kezeléssel. Több vizsgálat is volt ezzel az inkliziránnal, ez az Orion vizsgálati csoport, és ha statin mellett adtuk ezt a gyógyszert, akkor nagyon nagy LDL koleszterin csökkentést, 52,3%-os csökkenést sikerült elérni. És nem csak az LDL koleszterint és az összkoleszterin csökkenti, hanem az apolipoprotein B-t, a lipoprotein A-t is csökkenti. A gyógyszernek az előnye az, hogy fél évente kell adagolni. Először első alkalommal 90 nap múlva, és azt követően pedig már fél évente kell adni a gyógyszert, és ennek az lesz a várható következménye, ugye, hogy a compliance javulni fog a betegnél. Egy másik új gyógyszerről is szeretnék említést tenni, ez a bempedonsav, amely egy kis molekulájú gyógyszer, hasonló, mint a rosuvastatin, illetve a statinok, csak a koleszterol szintézisnél hamarabb nyúl bele ebbe az enzimatikus láncba, hamarabb, mint a statinok. Ez egy inaktív prodrug, és csak a májsejtekben aktiválódik, tehát az izmokban nem okoz mellékhatást. Monocitákban semmilyen hatása nincs, és monoterápiában is igen jelentős LDL koleszterin csökkentést tudtak elérni ezzel a gyógyszerrel. Ez nálunk még Magyarországon nem elérhető. Így fogom megoldani, hogy jobban látszódjon. Tehát hazánkban, mint az európai, illetve az amerikai ajánlásokban is azt olvashatjuk, hogy igen nagy kockázatú csoportban az LDL koleszterin szintet 1,4 millimol per liter alá kell csökkenteni, vagy 50%-nál nagyobb csökkenést kell elérni a kiindulási értéknél. Hogyha ismétlődik a kezelés mellett egy újabb vaszkuláris esemény, akkor pedig még tovább le kell vinni az LDL koleszterin szintet, és minden ajánlás hangsúlyozza az életmódbeli terápia jelentőségét is, és hát szintén hangsúlyozni kell, hogy ezt kombinált kezeléssel lehet elérni, tehát a statin kezelés, ezetimib kezelés, és utána, ha így sem sikerül elérni az LDL koleszterin célértéket, akkor PCSK9 gátlót kell adni a betegnek. Ezt most átugrom. A következő csoport pedig a diabetes mellitus és a stroke kapcsolatáról szólna. Ugye tudjuk, hogy TIA vagy ischémiás stroke után diabéteses betegeknél cél a megfelelő glikémiás kontroll elérése, és ez különösen igaz a fiatalabb csoportra. Ugyan azt is tudjuk, hogy az intenzív glükózkontroll növeli a hipoglikémia kockázatát, ami veszélyes lehet ugye az esések, sérülések, egyéb szövődmények következtében sok veszélyt rejthet magában. A vizsgálatok azt is igazolták, hogy az intenzív glükózkontroll előnyös a kardiovaszkuláris szövődmények kimenetele szempontjából, kivéve a stroke, ami hát ez nekünk nem annyira jó hír, illetve jó eredmény. És ami megfontolandó, hogy súlyos komorbiditás, csökkent életkilátás, hipoglikémiás anamnézis, előre haladott mikro- és makrovaszkuláris szövődmény esetén kevésbé szoros glikémiás kontroll javasolt, itt 7-8%-ot adnak meg, bizonyos esetekben akár 8-9% is lehet ez. TIA iszkémiás stroke után, akiknek a diabéteszük is van, a glükózcsökkentő terápia bevezetése bizonyítottan kardiovaszkuláris előnyt jelent a betegeknek, csökkenti a major kardiovaszkuláris események előfordulását. Az első helyen választandó gyógyszer az a metformin.
hogyha a betegnek ateroszklerotikus kardiovaszkuláris betegsége van, akkor a metformin mellé GLP-1 receptor agonistát kell adni, szívelégtelenség és krónikus veselégtelenség esetén pedig SGLT2 gátló javasolt. És itt is ezek az ajánlások felhívják a komplex kezelés szükségességére, tehát magyarul a gyógyszer nem védi ki a diétát, a betegoktatást és az életmódi tanácsadásokat. Stroke TIA után nem érdemes, hanem kötelező a betegeket prédiabétesz, diabétesz irányába szűrni, és a 2021-es amerikai irányelv azt mondja, hogy szűrésre hemoglobin A1C meghatározást javasol, sokkal gyorsabb, kényelmesebb a betegnek, sokkal több információt ad az orvosnak, mint például egy éhomi vércukormérés, vagy a terheléses vércukor vizsgálat. A prédiabéteszben, főleg, hogyha tehát a betegnek tiája, iszkémiás sztrókja volt, obez az illető, fiatalabb, nőknél pedig, ha gesztációs diabéteszesük volt, akkor a metforminnak kedvező hatása van prevenció szempontjából. Pár diában nem akarom ezt részletezni, de sose feledjük el, hogy a rizikófaktor az obezitás, tehát egy sztrókos tián átesett betegnél meg kell mérni a testsúlyt, ki kell számolni a BMI-t, és arra kell törekedni, hogy ezt csökkentsük. Gondoljunk az obstruktív alvási apnoéra, hogy ez is fokozza a stroke rizikót, és ezt kezeljük, illetve diagnosztizáljuk, hogyha arra gondolunk, hogy ez is a háttérben áll. Az életmódra is törekedjünk a betegeknél, ugye hangsúlyozzák a mediterrán diéta jelentőségét és a fizikai aktivitást, erről is tájékoztatni kell a betegünket. A dohányzást azt érdemes rábírnunk a beteget, hogy hagyja abba, de legalábbis felhívni a figyelmét, hogy mennyire kóros. Egy vizsgálatot nagyon röviden szeretnék ismertetni, mert ez egy Utrechtben végezték, egy egycentrumos akadémiai vizsgálat volt, és egy éven belüli ateroszklerotikus artériás betegeket vontak be a vizsgálatba, nagyon 45 évnél idősebbek voltak a betegek, dohányoztak, és hosszú távon követték a betegeiket, és ugye a major ateroszklerotikus kardiovaszkuláris eseményeket gyűjtötték a betegeknél, és hát ezt szeretném kiemelni, hogy azok a betegek, akik a dohányzásról leszoktak, az átlagos élettartalmuk 5 évvel hosszabb volt, a rekurrens major kardiovaszkuláris események pedig 10 évvel később következtek be náluk. Tehát életkortól függetlenül az első kardiovaszkuláris betegség után a dohányzás abbahagyása kulcsfontosságú a szekunder prevenció szempontjából. Az alkohol túlzott mértékben való fogyasztása szintén stroke rizikó, tehát be kell tartani a megfelelő mértéket, és hát ha valaki nem alkoholizál, akkor nem szabad rábeszélni, de az alkohol mellett a kábítószer használat sem javasolt természetesen. És az utolsó 2-3 dián pedig csak szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kedvezőtlen szocioökonómiai státusz az bizony kardiovaszkuláris rizikót jelent. Ez a kép, ez a 9. kerületben készült Budapesten egy Dzsumbuj nevű telepen, ahol hát borzalmas viszonyok között éltek az emberek, amíg 2 évvel ezelőtt be nem zárták ezt a körülményeket, de sajnos ma is sok ilyen terület van Magyarországon. Már mikroregionális szinten is kifejti ez a hatását. Volt egy vizsgálat, ami 6 európai ország régió stroke kimenetelét hasonlította össze, és hát sajnos szégyenkezve mondom, de hát Magyarországon a legrosszabbak az eredmények, tehát nálunk a legrosszabb a stroke incidenciája, az akut és az egyéves halálozás strokeban, és az országon belüli régiók közötti különbségek is itt a legjelentősebbek.
Berecki professzor úr irányításával végeztünk egy felmérést, amikor is összehasonlítottuk Budapesten a 8. kerület és a 12. kerületben a stroke-nak a jellemzőit, és hát sajnos a várt eredményeket hozta, hogy ez a grafikon a 3 éves utánkövetésnél az esethalálozást mutatja, és hát természetesen a 8. kerületben rosszabb eredményeket mértünk. Férfiaknál 12 év különbséget tudtunk kimutatni, vagyis a 8. kerületben 12 évvel hamarabb haltak meg a betegek stroke után a nemek között. Tehát nők esetében is volt különbség, de nem szignifikáns, és hát a 8. kerületben a nőkhöz képest a férfiak is rosszabb eredményt mutattak, és hát ennek, ami hátterében objektív, mérhető ok, az a rizikófaktoroknak sajnos a szignifikánsan magasabb előfordulása a 8. kerületben, így a diabetes mellitus, a dohányzás és az alkohol is szignifikánsan gyakrabban fordult elő a 8. kerületben. Ugyan a hipertónia azonos volt a 2 kerületben, de látszik, hogy a nem vagy rendszertelenül kezelt hipertónia az szignifikánsan nagyobb volt, gyakrabban fordult elő a 8. kerületben. Ez 2020-ban a Circulation újságban jelent meg, ami szintén azért tettem ide, mert ez is egy egyszerű kis infografika, amely nagyon informatívan hívja föl a figyelmet, hogy mely rizikótényezőkre kell gondolni, kezelni, hogy a gondozásunk sikeres legyen. Köszönöm szépen a figyelmet és a lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük dr. Vastag Ildikónak ezt a nagyon fontos előadását, mert ez a legolcsóbb és a legegyszerűbb módszer, csak valahogy nincs eléggé hirdetve, én inkább úgy gondolom, hogy nem megy be a társadalomba, hogy mindenkinek egyéni felelőssége egy kicsit, hogy a prevencióhoz hozzájáruljon. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e olyan adat, hogy az, aki mondjuk metformint szed, vagy pedig inzulinnal szabályozza a vércukrát, hogy van-e különbség a stroke megjelenésében? Én nem tudok ilyen adatról, hogy volna. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen az inzulinkezelés az azonnal ugye az 1-es típusú diabétesznél ez alkalmazzák. A 2-es típusú diabétesz egy más jellegű diabétesz. Tehát sokszor az, hogy már ugye szűrtük, hogy diabéteses a beteg, elkezdődik ez a komplex kezelés, tehát dietetikus elkezd foglalkozni a beteggel, elkezd tornázni, testsúlyát sikerül redukálni, még lehet, hogy visszafordítható a 2-es típusú diabétesz, és Én csak arra gondoltam, hogy amikor a metforminnak esetleg lehetnek egyéb hatása is, mint a vércukorszint inzulinnal, mennyire lehet egyenletesen a vércukorszintet tartani. Hipoglikémiás állapotok elkerülése, mondjuk gondolom metforminnal kevesebb a probléma. Hát én azt gondolom, hogy 2-es típusú diabéteszben már az inzulint akkor vezetik be, amikor ugye a metformint teljesen fölemelik a maximális dózisra, megkapja mellé mondjuk a GLP-1 gátlót, és még akkor sem sikerül beállítani, akkor valószínű, hogy inzulint bevezetnek. Ott is ilyen bedtime inzulinokat szoktak először javasolni. Sok esetben idősebb betegekről van szó, tehát óvatosabban nyúlnak az inzulinhoz. Tehát sok mindentől függ, de professzor úr, nem tudok ilyen konkrét adatról, de utána fogok nézni. Jó, meg gondolom a betegcsoportban van ilyen is, meg olyan is. 2-es típusú is, meg 1-es típusú is. Igen, de az is igaz, hogy ugye inkább a 2-es típusúnak van szoros összefüggése a makrovaszkuláris komplikációkkal. 1-es típusúban inkább a mikroangiopátiás szövődmények vannak,
Én például pont a PhD munkámban egyes típusú cukorbetegeket mértem, akik 30-40 évig is egyes típusú diabéteszesek voltak. Náluk nem annyira voltak nagy plakkos eltérések, mert hogyha egy egyes típusú diabéteses általában azért, mivel fiatalkorban kezdi szegény a betegségét, sokkal jobban lehet oktatni, jobban odafigyelni magukra, ők nem jellemző az elhízás náluk, tehát nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Hát igen, az obezitás az talán az egyik legnagyobb veszély. És még annyit hadd mondjak, hogy tehát amikor metformin mellé most már itt Magyarországon is látom, hogy bevezetik a GLP-1, illetve ez a SGLT gátlót, ezek még azt mondják, hogy még fogyást is tudnak előidézni, hogy a gyomor teltségérzés alakul ki. Tehát nagyon-nagyon összetett hatásmechanizmusról lehet olvasni ezeknél a szereknél. Én nem vagyok klinikus, de ugye vannak olyan gyógyszerek, ami a vizeletbe ürítést elősegítik cukornak. Hogy azoknak a hatását nézték-e? Nem, erről nem láttam ilyen irodalmat. Nem tudom, mennyire elterjedtek most ezek a gyógyszerek, amelyek a cukrot a vizeletben segítik, hogy ne szívódjon vissza. Most látom azt, hogy több betegem kapja. Tehát most azért idehaza is lehet látni, hogy kapják a betegek. Igen. Ugye az ember csak mindig arra gondol, hogy a gyógyszereknek milyen mellékhatása van, meg ha egyszerre 4-5 féle gyógyszert szed, akkor azoknak a kombinációját nem lehet talán mindig kiszámítani. Ez igen, és még nem is beszéltem arról a rizikófaktorról, ami tehát nem tradicionális rizikófaktor, de hangsúlyozzák a szerepét a gyulladásos mechanizmusoknak. Ugye hát azt egyére lefordítva otthon nem lehet befolyásolni, de mekkora jelentősége van, hogy elindul egy infekció a beteg szervezetében, és például az elkezdi az ateroszklerotikus folyamatokat is megbolondítani, úgymond idézőjelbe, hogy destabilizálódnak a plakok, plakruptúra alakulhat ki, tehát ez is közrejátszik, hogy egy újabb mechanizmus alakuljon ki, újabb stroke esemény alakuljon ki a betegnél. Hát kérdezem, vannak ilyen kis füzetek, vagy kis egyoldal, kétoldalas nyomtatott papír, amit oda lehet adni a betegeknek az első TIA után, hogy ezentúl így csinálja, vagy mire figyeljen. Tehát nem csak elmondani neki, mert azt abban a pillanatban, amikor kimegy a rendelőből, elfelejti, hanem hogy hazavinni, és például ezt a 7-es kört, amit tetszett mutatni, hogy erre a 7 dologra figyeljen, hogy talán ez segítene. Igen, a Magyar Stroke Társasággal csinálunk ilyen figyelemfelhívó kampányokat. Korábban így bevásárlóközpontokba jártunk, most inkább internetes kampányok vannak, és ezekhez vannak ilyen kis füzetek. Azt osztogatjuk a betegeknek, meg időnként kampányszerűen egy-egy gyógyszercég szintén csinál ilyen füzeteket, és ezek jó, hogyha odaadjuk a betegeknek. De a másrészt pedig a házi orvosok oktatása is nagyon fontos, de hát ugye itt sok problémát lehet fölvetni, hogy van-e házi orvos egyáltalán, tehát vannak olyan területek Magyarországon, ahol nincs házi orvos gyakorlatilag, de ha van házi orvos, akkor ő odafigyel a gondozásra, illetve akár, tehát például én hozzám is visszajönnek a betegek stroke gondozásra, vagy például a szakrendelőkbe, és akkor, hogyha az ember mindig átbeszéli vele, hogy most megnézem, hogy ez a laborparaméter hogy alakul, akkor
egy-két év múlva fantasztikus sikerélményeket tud az ember magának elraktározni, hogy hát jó, hát ez a beteg most már tudja, hogy miért kell az LDL-koleszterint megnézni, vagy örömmel mondja, hogy hát jaj, nézze, doktornő, most lejjebb ment 0,2 ez az érték, hozza a vérnyomás naplóját magától, de hát azért vannak ilyenek, igen. Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Ha nincs kérdés, akkor szeretném még egyszer megköszönni dr. Vastag Ildikónak a Bajcsy Kórházból, és akkor ezennel ez a 2 előadás lezajlott, és köszönöm mindenkinek a figyelmet, és még egyszer Vastag doktornőnek az előadását. Köszönjük szépen. Köszönöm. Viszontlátásra. 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 Szervusztok.